Hi, እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ work done in a thermodynamic process የቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ ስንል የተለያዩ እንትኖች አሉት። ለምሳሌ የአይሶኮሪክ when volume is constant, isobaric is pressure constant, and isothermal temperature constant, and adiabatic when temperature, volume, and pressure changes. So this is thermodynamic process የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ the first law of thermodynamics is simply stated that ይሄንን ነው የሚነግረን change in internal energy is heat supplied minus work done. The first law of thermodynamics is a version of what? The version of the law of conservation of energy. ኢነርጂ ምንድን ነው? ኢነርጂ ስንል ያው neither created nor destroyed ነው። it is the ability to do work ነው። capacity to do work ብለናል። they are adopted for the thermodynamic process ያለው እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው። distinguishing two kinds of transfer of energy አንደኛው ሂት ነው፣ ሁለተኛው work by the system ወይ ደግሞ by heat ማለት ነው። and relating them to the function of a body's state called internal energy. Therefore, the law of conservation of energy states that the total energy of an isolated መደረግ አለበት። አይሶሌት ካልተደረገ ኤነርጂ ኢን ኤንድ አውት የሚያደርግ ከሆነ ምንድነው አይሶሌትድ አይደለም ማለት ነው። ኤነርጂ ካን ቢ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ቦዲ። እንግዲህ አይሶሌትድ ከሆነ we don't care about the reaction inside that system። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ኮንቴነር ውስጥ አይሶሌትድ ወይ ደግሞ ኢንሱሌትድ የተደረገ ውስጥ ሪዘርቨር እና ሂት ቢኖር እነዛ ሁለቱ ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው፣ በመሃላቸው ለሚፈጠረው ሪአክሽን እንትን አንልም አያገባንም ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሂት ኢንጂኑ እና ሪዘርቬሩ ምንድነው የሚያደርጉት በውስጥ ኢነርጂ ትራንስፈር እየቀዘቀዘ ይሄዳል ማለት ነው። ግን ኢንትሮፒው ኢንክሪዝ እያደረገ አደረገ ማለት ያው ሂት ፌዝ እንደዚህ አይነቱ ሂት ለሞተበት ወይ ማለት ነው። እሱ ሌላ ጊዜ እናየዋለን። ኤኒዌይስ for a thermodynamic process without transfer of matter, there is no transfer of matter. During what? During thermodynamic. The first law of thermodynamics is states that change in U internal energy is this. When U is denoted the change in internal energy of a closed system. U denotes the quantity of energy supplied to the system as heat, where W denotes the amount of the thermodynamic work done by the system or its surrounding. ስለዚህ እነዚህ አምስቶቹን ያየናቸው አራቶቹ የቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ ወርክ ሂደናቸው ምንድን ነው የሚመስለው፣ እንዴት ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን እናያለን። because work done in a thermodynamic process is simply the area under pressure and volume. የነዚህ ኤሪያ ነው ማለት ነው። የእያንዳንዱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። it is simply work done is the area under pressure and volume because W is equals to P change in V. okay ስለዚህ እነሱን አንድ በአንድ ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው let's say work done during isobaric process. Work done during
during isobaric process. Under isobaric process ምንድነው ብለናል? Pressure is constant. Yeah, pressure constant. Pressure constant means the pressure under volume, pressure and volume ግራፋችን ይሄ ነው። P versus V, P versus V, and let's say here is P and pressure is constant means it is parallel to the x-axis. ስለዚህ P1 is, this is P2 is constant ነው. Let's say this is V1 and V2, V2. Therefore work done is equals to P change in V. P is constant ማለት P into V2 minus V1 ይሆናል ማለት ነው. This is P minus V2 minus V1 ይሆናል. This is the work done under pressure versus volume. But if the pressure changes from P1 to P2 means እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው. Let's say this is P1, this is P1 and this is P2, P2. Then this is the work done. Yeah, work doneአችን አንድ right angle triangle እና አንድ rectangle ነው የሚኖረን ማለት ነው. In this case this is V1 and V2. This is V and this one is P. በዚህ ጊዜ ወርክ ደኑ ምንድነው የሚሆነው? የዚህኛው ወርክ ደን ያው ብለን ምንድነው ብለናል? ኤሪያው ነው ማለት ነው, which is area this times height እንደምንለው ማለት ነው. Okay, በዚህ ኬዝ ግን ወርክ ደን is equals to P average times P change in V, change in V. This is P1 plus P2 over 2 times V2 minus V1. V2 minus V1 በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? This is the work done. The work done when P is changed from P1 to P2. Work done during isochoric process. B. Work done during isochoric process. ምንድነው isochoric? Isochoric process is the process in which volume is what? Constant. Constant. Volume is constant. ግራፉ ይሄን ይመስላል ማለት. This is P versus V. V constant ማለት P1 and V2. Then let's say P1, P2 ማለት ነው. P1, P2. Therefore in this case work done is equals to, work done is P change in V. Okay, then V is constant means V2 minus V1. This is equals to 0. Therefore this is 0. There is no work done during what? Isochoric process. Isochoric process like work is 0 during isochoric. This is B and C. Let's see for isothermal. For during the isothermal work done ምንድነው? Work done during isothermal process. What's isothermal process in which in this process temperature is what? Constant. Temperature is constant. ስለዚህ ግራፉ the graph is hyperbolic ነው. The graph is hyperbolic curve. This is always true. The graph of isothermal process is hyperbolic curve. ምንድነው ማለት ነው? በዚህ ኬስ the graph looks like this. Okay, እንደዚህ ማለት ነው. This is P and this is V. The graph looks like this.
ይህን ይመስላል ማለት ነው ግራፉ። ኦኬ then this case this is እንደዚህ ብናደርግ v1 and say this is v2. This is in this case p1 and this is p2. Okay, therefore የዚህ work done ምንድነው የሚሆነው? work done is equals to the integration of p dv ይሆናል ማለት when this is v1 to v2. There is a work done under what? Under isothermal process. Under isothermal. But we do have from ideal gas equation PV is equals to nRT አለ አይደለ? Then P is equals to nRT over V over V. ስለዚህ እዚህ ጋር substitute ብናደርግ work done is equals to V12 to V2 nRT over V times dV. then ይሄኛውን ኮንስታንት ወደዚህ ብናወጣው nRT from V12 to V2 1 over V dV ይሆናል። 1 over V dV ማለት ደግሞ ምንድነው? this is nRT ln of what? ln from V12 to V2. This is equal to nRT into V2 over V1 ይሆናል። okay V2 over V1 ማለት ኦኬ ለዚህ ኦኬ እዚህ ጋር ለን አለኝ ለን ኦፍ V2 over V1 or ለን ኦፍ V2 minus V1 ማለት እንችላለን። ኦኬ በሌላ መንገድ የዚህንኑ በሌላ መንገድ ደግሞ እኔ የወርክ ደን እንዴት እንደምንሰራ ማለት ኦኬ ምን ብለናል? ወርክ ደናችን work done is equals to the integration of from V1 to V2 P dV ብለን this is equal to V1 to V2 nRT over V dV nRT V1 to V2 dV over V then ይሄን ኢንተግሬት ስናደርግ nRT this is integrate ሲደረግ log base of E to the power of V from V1 to V2 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው nRT log of E to V2 over V1 okay V2 over V1 or እዚህ ጋር log of V2 minus log of V1 base E ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ነው። this is the work done therefore work done is equals to nRT from ideal gas equation ምን አለኝ P1 V1 is equals to P2 V2 ጋር እኩል ስለዚህ P1 over P2 ካልኩኝ V2 over V1 ይሆናል ማለት V2 over V1 ስለዚህ ይሄ ማለት V2 over V1 is P1 over P2 ጋር እኩል ስለዚህ log of E is E2 P1 over P2 P1 over P2 ሊሆን ይችላል። This is the work done during isothermal process. The work done during isothermal
Okay, the work done during adiabatic process. This is D. D. Okay, work done during adiabatic process. During adiabatic process. In this case, there is no thermal energy exchange during the adiabatic process. ምን የለም ማለት no thermal energy exchange እዚህ ማለት ነው። Therefore, P versus V graph is hyperbolic curve. እዚህ hyperbolic curve ነው። The graph is steeper, or the graph is steeper than of isothermal process. በጣም ስቲፐር የሚያደርገው የዚህኛው ነው። ለዚህ ግራፏ ልክ እንደዚህ ይቀጥላለች ናት። ይሄ አይሶተርማል ግን በዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚኖረን ማለት ነው። In case of adiabatic process, no thermal energy exchange ካልን ምን ማለት ነው? Change in U is equals to change in Q minus work done አልኩኝ። This is zero ነው ማለት ነው። Work done is zero for heat supply is zero for adiabatic process. Therefore, change in U is equals to negative change in W. But change in U, internal energy is equals to CVN dt. ከዚህ ጋር እኩል መሆኑን ከዚህ በፊት አይተናል። Therefore, this is then እዚህ ጋር substitute ብናደርግ D CVN dt is equals to this is equal to, let's say, ይሄን ዴሪቬት ባረግ or negative W negative W. then ከዚህ ላይ የምናገኘው ምንድነው? አንስ okay, then work done በዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን በኔጌቲቭ ቦት ሳይድ ባባዛው ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል። therefore dW is equals to negative CVN dt ይሆናል። okay, so let's integrate this. ይሄን ኢንተግሬት እናድርግ integrate ሲደረግ work done is equals to from T1 to T2 negative CV N dt ይሆናል። derivative ታይሙን ቴምፕሬቸሩን ዴሪቬት ሲደረግ from T1 to T2 ማለት ነው። T1 to T2. Okay, this is equal to this constant ስለሆነ negative CV specific heat capacity at constant volume times N from T1 to T2 dt ይሆናል። dt. This is equal to negative CVN to T from T1 to T2 ይሆናል። then W is equals to negative CVN ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? T2 minus T1 ማለት ነው። T2 minus T1. okay, therefore work ደናችን አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው። let's say ይሄን እንደ አንደኛው ኢኩዌሽን እንሰድ እንደ አንደኛው ኢኩዌሽን then for monatomic gas CV is equals to 3/2R ብለን therefore work done is equals to negative 3/2R
Rn change in temperature change in temperature ምንድነው T2 minus T1 ነው ማለት ነው። Then now from Myers equation ምን አለን? Myers equation R is equals to Cp minus Cv ብለናል። This is Myers equation. Then ከዚህ ላይ let's say over Cv ባረግ ሁሉንም ለCv ባካፈል over Cv over Cv over Cv like this is 1, okay? Then R over Cv minus Cp over Cv minus 1. This is equals to this. But gamma is equals to Cp over Cv ነው አይደለ? Gamma is Cp over Cv ስለሆነ እኛውን ደግሞ በዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። Okay, Cp over Cv is Cp over Cv is gamma. Therefore, R over Cv is equals to gamma minus 1. Gamma minus 1. Crisscross ባረግ ይሄን የማገኘው gas constant is Cv into gamma minus 1 ይሆናል። Cv equals to ይሄ ይሆናል። What is Cv ከዚህ ላይ? Cv is R over gamma minus 1 ይሆናል። 1 ይሆናል። Then እዚህ ጋር substitute ባረግ የኢኩዌሽን 1 ከቅድሙ ኢኩዌሽን 1 this እዚህ ጋር substitute ብናደርግ w is equals to r ኔጌቲቭ አለኝ ኔጌቲቭ r n over gamma minus 1 into t2 minus t1 በኔጌቲቭ ባባዛው ይሄኛው ምንድነው ማገኘው rn over gamma minus 1 into t1 minus t2 ይላል t1 minus t2 ይሄ ኔጌቲቭን እናረኩኝ ወደ ውስጥ ሳባዛው t1 minus t2 ይሆናል ማለት ነው። This is let's say ይሄን ደግሞ equation 2 ልበል this is equation ከዚህ ላይ አሁን ወደ ideal gas equation ስንሄድ from ideal gas equation let's say from ideal gas equation we do have equation PV is equals to nRT. Let's say this is 1 ባረግ this is T1 ይሆናል ማለት P2 እንደገና P2 V2 is equals to nRT2 ይሆናል okay let's subtract ይሄን subtract ብናረግ ይሄኛው ብንቀንስ which is P1 V1 minus P2 V2 እንበል is equals to nRT1 minus nRT2. This is what P1 V1 minus P2 V2 is equals to nR is constant T1 minus T2. What is nR? N over T1 minus T2 over T1 minus T2 ብናደርግ this is nR is P1 V1 minus P2 V2 over T1 minus T2 ይሄኛውን የቅድሙ ውስጥ ብንተካው this is let's say put into equation 2 equation 2 አችን ደግሞ ምንድነው ብለናል work done is equals to Rn over gamma minus 1 T1 minus T2 ማለት ነው T1 minus T2 ስለዚህ በnr ቦታ ብንተካው የምናገኘው work done is equals to
ይሄኛው P1 V1 minus P2 V2 over T1 minus T2 T2 እዚህ ጋር ይሄኛው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ጋማ ማይነስ 1 into T1 minus T2 ኦኬ T1 ይሄኛውን በዚህ ጋር ማጥፋት እንችላለን። then work done is equals to P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1 ይሆናል። this the general equation for adiabatic process ማለት for adiabatic process general work done-አችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ work done for cyclic process ቢሆን cyclic ሲባል ያው ሙሉ ሰርክል ማለት ነው። ሙሉ ዙሪያውን ቢሆን ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እንይ። ስለዚህ ይሄኛውን let's say E work done in cyclic process internal energy of a system is constant በዚህ ጊዜ ምንድነው change in U is equals to what it is constant therefore change in U is equals to 0 therefore P versus V ግራፉ ምን ይሆናል ማለት ነው graph is closed loop ነው ማለት ነው closed loop is a closed loop therefore ይሄን ይመስላል ማለት ነው ግራፉ let's say እንደዚህ ቢሆን closed loop let's say A and B ብንል ማለት ነው እንደዚህ this closed loop ነው therefore what is the work done is the area of closed by the system or the circuit say that ABA ማለት ነው the area is then in this case work done depend on the initial and final state as well as on the path followed okay ለዚህ work done ምን ማለት እንችላለን ይሄኛውን then work done is simply area enclosed by the cycle says that ABA ማለት ነው ABA in this case work done depends on initial and final state as well as on the path followed okay ስለዚህ በዚህ ጊዜ path followed ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት so work done for thermodynamic process ይሄን ይመስላል። ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም